Today we are going to learn negative commands using the verb get. Get එක කොහොමද negative commands use කරන්නේ? Don't get upset. හිත අවුල් කරගන්න එපා. Don't get angry with me. මාත් එක්ක තරහ වෙන්න එපා. Don't get back to me. ආයෙත් මට ගන්න එපා. ආයෙත් මට ගන්න එපා කියන්නේ call හරි message හරි කරන්න එපා කියන එක. මෙතන ඔයාලට උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. If you have no solution, don't get back to me. ඔයාට විසඳුමක් නැත්නම් ආයෙත් මට ගන්න එපා. Don't get up. නැගිටින්න එපා. Don't get it. ඒක ගන්න එපා. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Click the bell icon to get notified whenever I upload a new video. See you on the next one. Take care and keep learning.